Bonjour les amis. Hello friends. Ici le lapin de la lecture. I'm the reading rabbit. Today we're going to read an awesome book by, have you heard of Robert Munsch? He is one of my most favorite authors of all time. So ce livre, this book, is by Robert Munsch and illustrated by Michael Marchenko. Illustré par Michael Marchenko. L'avion de Julie. Julie's airplane. Uh-oh. Julie et son papa se rendent à l'aéroport. Julie and her dad get to the airport. Mais une fois là-bas, une chose terrible se produit. But once there, a terrible thing happens. Julie ne retrouve plus son papa. Julie can't find her dad. Elle le cherche partout. She looks for him everywhere. Elle regarde sous les avions. She looks under planes. Sur les avions. On the planes. À côté des avions. And beside the planes. Mais elle ne le voit nulle part. But she doesn't see him anywhere. Julie décide alors de regarder à l'intérieur d'un avion. And so Julie decides to look inside of a plane. Elle grimpe les marches de celui dont la porte est ouverte. She climbs up the stairs of one that has an open door. Une, deux, trois, quatre. 1, 2, 3, 4. Jusqu'en haut. Just to the top. Elle regarde partout, mais son papa n'y est pas. She looks everywhere, but her dad's not there. Il n'y a personne. There is no one. Uh-oh. Julie n'est jamais montée à bord d'un avion. Julie has never been in a plane before. Elle décide donc de l'examiner d'un peu plus près. And so she decides to examine it from a little closer. Oh! Tout à l'avant, all the way in the front, elle aperçoit un siège avec une foule de boutons autour. She notices a seat with lots of buttons around it. Chaque bouton est d'une couleur différente. Every button is a different color. Julie adore pousser des boutons. And Julie loves pushing buttons. Elle s'approche, s'installe dans le grand siège avant et décide d'appuyer sur un des boutons. She gets closer, gets set up in the big seat, and decides to push one of the buttons. Lentement, slowly, elle appuie sur le bouton vert qui brille. Slowly, she pushes on the button that's green and glowing. Aussitôt, la porte de l'avion se ferme. And just then, the door of the airplane closes. Uh-oh. Julie commence à s'inquiéter car elle ne peut plus sortir. And Julie's starting to get a bit worried because now she can't get out. Elle appuie donc sur un autre bouton. And so she presses another button. Lentement, elle presse le bouton jaune. Slowly, she pushes on the yellow button. Plusieurs lumières s'allument,
mais cela ne résout pas le problème. And lots of lights light up, but that does not solve the problem. Julie doit faire quelque chose. Julie has to do something. Lentement, elle pousse le bouton rouge. Slowly, she pushes the red button. Aussitôt, le moteur se met en marche et l'avion commence à bouger. And just then, the motor starts up and the plane starts to move. Aïe, pense Julie, et elle pèse sur tous les boutons à la fois. Oh no, thinks Julie, and she panics and pushes on all the buttons at once. L'avion décolle et monte droit dans le ciel. The plane takes off and goes straight up into the sky. Lorsque Julie regarde par la fenêtre, elle s'aperçoit que l'avion est maintenant très haut dans le ciel. So when Julie looks out the window, she notices that the plane is now very high in the sky. Mais elle ne sait pas comment redescendre, but she doesn't know how to get back down. Elle choisit alors de pousser un dernier bouton. And so she decides to push one last button. Elle appuie sur le bouton noir. C'est celui de la radio. She pushes on the black button, and that is the button for the radio. Aussitôt, elle entend une voix, and so she then hears a voice. Ramène cet avion au sol, espèce de voleur. Bring this plane back to Earth, you stealer, or you robber. Julie répond bien vite, and Julie replies really quickly. Mon nom est Julie, j'ai 5 ans, et je ne sais pas piloter un avion. My name is Julie, I'm 5 years old, and I don't know how to pilot a plane. Bon sang, répond la voix. Good blood. That's literally what he's saying. Bon means good, and sang means blood. So it would be like saying, goodness gracious, or something like that in English. Goodness gracious, says the voice. Écoute-moi bien maintenant. Prends le volant et tourne-le à gauche. Listen to me really well right now. Take the steering wheel and turn it to the left. Julie obéit. Julie obeys. Lentement, l'avion décrit un grand cercle et il revient juste au-dessus de l'aéroport. And so slowly, the plane starts to do a big circle and comes until it's just over top of the airport. Très bien, dit la voix. Very good, says the voice. Maintenant, repousse doucement le volant. And now push gently on the controls. Julie exécute les ordres et l'avion descend lentement vers la piste d'atterrissage. So Julie executes these orders and the plane gently, slowly descends towards the landing strip. Il touche la piste et rebondit aussitôt. It touches down on the landing strip and bounces. Il touche de nouveau la piste, mais rebondit encore. It touches down on the landing strip again and bounces again. La troisième fois, the third time, l'aile entre en contact avec le sol. The wing touches the ground et l'avion éclate en 1000 morceaux. And the plane explodes into 1,000 pieces. Uh-oh. Julie est maintenant assise par terre et n'a même pas une petite égratignure. Julie is now sitting on the ground and she doesn't even have a single scratch. Toutes sortes de camions et d'autos arrivent alors sur la piste. All kinds of trucks and cars then come to the landing strip.
Il y a des autos de police, des ambulances, des camions de pompiers et des autobus. There are police cars, ambulances, fire trucks, and buses. De nombreuses personnes accourent et, à leur tête, le papa de Julie. So many people run towards them, and at the head of the pack, Julie's dad. Il la prend dans ses bras. He takes her in his arms. Est-ce que tu vas bien? Are you okay? Très bien, lui dit Julie. I'm great, says Julie. Très bien really means very good. Mais Julie, l'avion, lui, n'est pas bien, n'est pas très bien. Il est en 1000 miettes. But Julie, the plane is not very good. It is in 1,000 crumbs. So miette means crumbs. Je sais, répond Julie. J'ai fait une grosse bêtise. I know, replied Julie. I made a big mistake. Promets-moi que tu ne piloterais jamais plus. Promise me you'll never pilot anything again, demande son papa. Asks her dad. C'est promis, reprend Julie. I promise, says Julie. Mais Julie ne tient pas sa promesse. But Julie does not keep her promise. Une fois grande, once she's grown up, elle ne devient pas médecin, elle ne devient pas chauffeur de camion, elle ne devient pas secrétaire, elle ne devient pas infirmière. So once she's big, she does not become a doctor. She does not become a truck driver. She does not become a secretary. And she does not become a nurse. Mais elle devient pilote d'avion. But she becomes, you guessed it, an airplane pilot. And there she is all grown up. La fin. Oh, I love Robert Munsch books. It's awesome. What do you think you want to be when you grow up? Merci les amis d'être venus. Thank you so much friends for coming. Until next time. À la prochaine.